Our captain and the crew is already myself, but I would like to introduce my purser colleague, Miss Vanessa Williams. And our flight time now to Newark will be 8 hours and 5 minutes. The doors are closed already, so I kindly ask you, please make certain that the electronic devices with transmission functions are either switched to flight mode or switched off completely. For more details about using electronic devices and flying it on board, please read the information in your Lufthansa magazine. Kindly make sure that your hand baggage is stowed safely and does not block an aisle or emergency exit. Laptops must be switched off and stowed in your hand baggage on a closable storage compartment at your seat. You may keep lighter devices such as mobile phones or tablets in your hands. Together with my team, we wish you now a really pleasant stay on board. Ladies and gentlemen, now we show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Öffnen Sie die Staufächer über Ihren Sitzen vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Nutzen Sie zum Verstauen des Handgepäcks auch den Platz unter den Vordersitzen. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat 8 Notausgänge. Leuchtstreifen im Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Diese Ausgänge haben aufblasbare Rutschen, über die Sie das Flugzeug im Notfall verlassen können. Lassen Sie Ihr Handgepäck an Bord. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz zu sich herunter, um den Sauerstofffluss zu starten. Dadurch fallen weitere Masken aus der Kabinendecke. Drücken Sie sie dann auf Mund und Nase und streifen Sie das elastische Band über Ihren Kopf. Danach helfen Sie Kindern und Personen, die Hilfe benötigen. Zu jedem Sitz gehört eine Schwimmweste. In der First Class finden Sie Ihre Schwimmweste unter der Armlehne. In der Business Class und in der Premium Economy Class ist sie ebenfalls unter der Armlehne verstaut. In der Economy Class befindet sich Ihre Schwimmweste unter dem Sitz. Auf Anweisung der Crew ziehen Sie Ihre Weste über den Kopf. Führen Sie den vorne angebrachten Gurt einmal um Ihre Hüfte und schließen Sie ihn. Ziehen Sie ihn dann fest. Unmittelbar bevor Sie das Flugzeug verlassen, ziehen Sie an dem roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie den roten Mundschlauch. Die Signallampe leuchtet bei Kontakt mit Wasser automatisch auf. Dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. Das Rauchen ist während des gesamten Aufenthalts an Bord verboten. Für Start und Landung schalten Sie Geräte mit Sendefunktion entweder in den Flugmodus oder vollständig aus. Die Mobilfunknutzung ist nicht freigegeben, wenn dieses Zeichen leuchtet. Die WLAN- und Bluetooth-Funktion können Sie während des gesamten Aufenthalts an Bord nutzen. Beachten Sie hierzu auch die Ansagen der Crew. Laptops und ähnlich schwere Gegenstände müssen zu Start und Landung sicher verstaut werden. Die Benutzung von Funkgeräten und ferngesteuertem Spielzeug ist während des gesamten Aufenthaltes an Bord verboten. Sollte Ihr elektronisches Gerät in den unzugänglichen Bereich Ihres Sitzes fallen,
Bewegen Sie den Sitz nicht, sondern rufen Sie einen Flugbegleiter. Das Verstellen der Sitzposition kann das Gerät zerstören und zum Brandrisiko werden. Wenn ein elektronisches Gerät beschädigt wurde, heiß wird oder zu rauchen beginnt, melden Sie dies umgehend der Crew. Lesen Sie bitte die Hinweise im Lufthansa-Magazin und auf der Sicherheitsinstruktion, die Sie in Ihrem Sitzbereich finden. Dort ist auch eine Schutzhaltung für den Fall einer Notlandung abgebildet. Auch Ihr Flugbegleiter gibt Ihnen gerne Auskunft. Wir sind jetzt. Und Sie bitte die Tische, Monitore und Fußstützen. Stellen Sie Ihre Rückenlehnen senkrecht und öffnen Sie die Sonnenblende. Wir sind verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass den Leuchtzeichen, Hinweisschildern und Anweisungen der Crew Folge zu leisten ist. Take care when opening the overhead bins in case any items fall out. Also, use the space under the seat in front of you for stowing your carry-on baggage. Please fasten your seatbelt and check that it is tight. To unfasten your seatbelt, simply pull up the flap. As turbulence can occur unexpectedly at any time, you are required to fasten your seatbelt whenever you are seated. This is in the interests of your own safety. This aircraft has 8 emergency exits. Illuminated strips on the floor of the aircraft will guide you to these exits. These exits are equipped with evacuation slides which you can use to leave the aircraft in an emergency. Leave your hand luggage on board. In the unlikely event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. Pull the mask down fully to start the flow of oxygen. As a result, more masks will fall from the cabin ceiling. Cover your mouth and nose with the mask and secure it by pulling the elastic strap over your head. Then help any children and fellow passengers who require assistance. There is a life vest at every seat. In first class, you will find your life vest under the armrest. In business class and in premium economy class, it is also stored under the armrest. In economy class, your life vest is located under the seat. If instructed to do so by the crew, pull your life vest over your head. Pass the belt around your waist and fasten the clasp. Then pull the belt tight. Just before you leave the aircraft, pull the red toggle to inflate the vest. If necessary, use the red tube. The lamp lights up automatically in contact with water. This flight is a no-smoking flight. Smoking is strictly prohibited at all times while on board this aircraft. For takeoff and landing, you're required to place any devices with a transmission function in flight mode or switch them off completely. Accessing the mobile network is not permitted when this sign is illuminated. You can use the Wi-Fi and Bluetooth function during your stay on board. Kindly listen for announcements by the crew. Laptops and other similarly heavy items must be stowed safely for takeoff and landing. The use of transmission equipment and remote-controlled toys is forbidden for the entire time you are on board. If your electronic device falls into any part of your seat that is not accessible, please call a flight attendant instead of adjusting the seat yourself. Adjusting the seat position can damage your device and the battery can become a fire hazard. If an electronic device is damaged, overheats or emits smoke, contact a crew member immediately.
Please take some time to read through the information in the Lufthansa magazine and in the safety instructions which you can find at your seat. The safety instructions also show the safety position that you should adopt in the event of an emergency landing. Your cabin attendants will also be happy to help you. We're now ready for takeoff, so please ensure that your table, the monitor and leg rest are stowed and secured correctly. Make sure that your backrest is in an upright position and your window shade open. We are required by law to inform you that you must observe all signs and follow any instructions given by the crew. Dieses Flugzeug ist mit Flynet ausgestattet. Achten Sie auf die Ansagen der Crew, die Sie informieren, wenn WLAN-Hotspot und Mobilfunknetz zur Verfügung stehen. Informationen zu diesen Angeboten finden Sie im Lufthansa-Magazin. This aircraft is equipped with Flynet. Listen out for announcements from the crew telling you when the wireless hotspot and mobile network are available. Please consult your Lufthansa magazine for details about these services.
Cabin crew, prepare for departure. zum Flugablauf gleich. Sobald wir unsere Reiseflughöhe erreicht haben, reichen wir ein Getränk und anschließend noch ein spätes warmes Mittagessen. Vielleicht haben Sie danach noch Lust auf eine Tasse Tee oder Kaffee. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, zollfreie Waren zu erwerben und wir verteilen die Zollformulare für die Vereinigten Staaten. Vor der Ankunft am Flughafen Newark gibt es noch ein leichtes Abendessen. Falls Sie sonst noch Fragen oder Wünsche haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an mich, an meine Purser-Kollegin oder einen Flugbegleiter Ihrer Wahl. Dankeschön. Ladies and gentlemen, your purser speaking. As soon as we have reached our cruising altitude, we'll be serving you drinks followed by a hot, light lunch. Maybe afterwards you care for a cup of coffee or tea. And you have the opportunity to purchase duty-free articles that we're gonna distribute the custom forms for the United States. After this you have time to rest a little bit, and before arrival at Newark Airport it's time for a light dinner. If you have any further questions or requests, please do not hesitate to ask me, my purser colleague or colleague of your choice. Thank you. Meine Damen und Herren, da wir uns ja auch auf einem Flug in die USA befinden, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass es nicht gestattet ist, sich im Gangbereich rund um die Waschräume und Bordküche mit mehreren Personen aufzuhalten. Ladies and gentlemen, and as we are on a flight to the United States, please remember that standing in groups in the aisles around the lavatories and galleries is not permitted. Thank you.